Good morning. Sorry, we're just about to start. If you could please take your seats. I hope everyone is recovered after the good dinner we had last night. I guess before we start, we'd just like to thank the King for extending his high patronage to this event, King Mohammed VI. Welcome to ministers and dignitaries. Thank you for attending this conference. We're honored by your presence. My name is Masimba Marevero. I'll be facilitating this session, the first half of it. I guess this first speaker for our session deserves a bit of a special introduction. It is Minister Riyad Mazur. He's the Minister of Industry and Trade. I met him last year at this conference. I guess maybe I shouldn't tell you what country I'm from, but I'll tell you an interesting story. Our ministers aren't usually so young or so energetic. Don't be surprised if he runs up here. Minister, please do come and address us. Thank you. Well, good morning. How are you? I want to apologize first, and don't take it personally, to my Japanese colleague. We are very late, I know. I was talking to Iman and tell her, you need to start. She's a psychiatrist. And if you don't start in a few minutes, you will have to heal my colleague from Japan because they do not accept late starts. So thank you very much for being here. First of all, I would like to thank you for coming from so far. We feel grateful. You know, we had difficult times in the region, in the country, in the last few weeks, and we are happy to see this solidarity of our friends coming to visit us and coming to say hello and coming to give support. Thank you for being here. Thank you once again. So they are smart. The organizers are smart. Asking the Minister of Industry to talk about air quality is something a little vicious. That means, hey man, just come to talk and you're guilty. I am, and I want to say how far I am guilty. We hear a lot about the interaction between human activities and air pollution, and there is a direct link. But we read also that natural catastrophe affects air quality. So I asked my best friend of the moment, is ChatGPT, how far is nature contributing to air pollution and how far is human contributing to air pollution? And he was very severe. He told me human contribute to 75% of air pollution. I said, okay. And then I asked a second question. How far am I guilty? How far is industry guilty? Let me check. Give me 1 second. Don't have the figures yet. Okay. So the figure is for human activities, transportations is guilty by 27% of air pollution. Say, okay, transportation is not industry. He says, yes, you're producing the cars and the trucks. Okay. Industry itself, as a direct contributor, is 20%. That's the part I have. Power plants, 18%. And then you're coming in the game. Residential heating and cooling, 18%. So you are as guilty as I am. Agriculture, food, 9%, and other sources, 16%. So, what air pollution has as impact on our health? We have eminent specialists coming
from everywhere in the world that's gonna make us a little bit smarter today. Thank you for being here once again, and I'm very proud and happy to sit among you and hear these eminent specialists coming from all over the world teaching us about how an industry minister, a smoker, and having asthma is guilty in damaging your health. Thank you. Right, thank you, Minister, for kicking us off. So the title of our session is Health and Environment, Air Quality and Global Warming. Quite a topical thing. And I guess what's always interesting is, as we heard from some of the talks, how important these social determinants of health are. Sometimes, in some instances, they might be more important than some of the clinical care. So I'm just going to request that all of the speakers do come on stage, and then I will introduce you one by one as you do your talks. But I guess as you're coming on stage, I guess maybe let me introduce the first one and the rest come on. I guess the first one is, I was told that I should put the title former minister, but I just prefer minister. Cecilia Kariuki from Kenya, she will be our first speaker. So please do come up, and can I request that the next few speakers as well do come up and join her on stage. Then when it's your turn, I'll introduce you. Sorry, let's not blame the technicians, that was my fault. Our first speaker, as I mentioned, will be former Minister Cecilia Kariuki from Kenya. Please do take the stage and address us. Thank you very much. Thank you very much. Good morning, ladies and gentlemen. Honorable Minister hosting us from Morocco, panelists, colleagues, sisters and brothers from Morocco. I'm very privileged and honored to be before you this morning. But before I share my very, very few reflections in the 5 minutes that have been appropriated to me, let me communicate my heartfelt condolences to the people of Morocco and to assure you that we've been praying for you from Kenya ever since you got the most devastating occurrence a few weeks ago. We continue to pray that God strengthens the families that have been left by their loved ones. Number two, allow me at the onset to move my appreciation to the organizers of this very eventful 3-day event that is not only defining
us as a people, but one that is giving us a footprint and a pathway in determining our own journeys in matters development, but importantly in matters health, harm reduction, even as this relates to water, environment, and food security. I introduced myself by saying, yes, former minister, responsible for health at one point, former minister responsible for water, sanitation, and irrigation, but also former minister responsible for matters youth, gender, and public service of the Republic of Kenya, currently connecting the dots between policy that I was involved in formulating for over 10 years to action. In my other space, other than being an executive leadership coach, I'm also an emotional intelligence practitioner, and importantly, I'm also an advocate, because I would like to see how we translate policies and regulatory guidelines into actions at the community level where the ecosystems are getting most impacted. So I wear several hats. But in this moment, I've been asked to share my reflections in terms of how we progress the conversations from here. And I really want to thank you for very, very insightful discussions that have been happening the last 3 days, Honorable Minister. We've learned, we've unlearned, but we've also picked new knowledge and built major networks in the last 3 days. So my reflection is on two issues. One, as an executive leadership coach, one would guess that I will be speaking about leadership. Everything falls and rises upon effective and good leadership. So out of this place, we'll have declarations that have been shared. There'll be resolutions, and there'll be actions that we each take home for implementation, so that next time we meet, we'll then be saying we started at point A, we moved to B, have we moved to C, and are we headed towards D? So in the very simple definition of what leadership or a leader is one who carries a vision, is one who aligns the teams and the other people who may not be here present with us in Morocco, but is one who also inspires action. That is what we call a leader. It is there important we locate out of this definition conversations around leadership, which AGH, the Kingdom of Morocco, and the partners who have been involved have already demonstrated their leadership to the extent of bringing Africa together to look at issues of health and harm reduction. But it's important for us to reflect that each one of us going home will find either policymakers that we want to influence. We'll find our own teams that we want to communicate to what are the resolutions and what role will they play in implementation. And therefore, it is important we also take a reflection of the context that we are going to find back home, or the context of the reality of leadership and where we find ourselves. We are being told many things about the shifts that we have witnessed in the world of work. I will mention only three. One, we are being told that we are dealing with a very fragile workforce. Fragile because of many things. In the health sector, it is the numbers that are so short that the World Health Organization tells us we're having a ratio of 1.55 health workers per 1,000 population against what is ideal of 4.45 health workers per 1,000 population. How, as leadership, are we going to inspire such a team that is so short to be able to implement the resolutions that we take back home? It will require innovation. It will require for us to also interrogate our leadership style. We are also being exposed to the reality that we are getting into a space where the Generation Z and the millennials have effectively taken over the workplace. How are we going to lend our ears to them, knowing that their leadership style is different, yet these are the people that we require? We are dealing with issues of mental illness in the workplace like a common denominator in every country. We are dealing with a youthful population that is not only burnt out, but one which is looking for direction. They need to be embraced. They want to be engaged. Are we ready for that? It will call for us to skill up
and relook at how we are developing ourselves. Elsewhere in the world, we know that we have also interrogated the medical school curricula so that we incorporate issues of leadership competencies within the regular medical school teaching. Are we ready for that? Might we be, at this juncture, saying we need to look at that and look at it a bit differently? Have we arrived at the point where we say leadership skilling is part and parcel of developing our human resource? The second reflection that I was going to leave with us here touches on the issue of evidence-based, data-generated, on continent-driven discourse in terms of giving evidence to our own policies, and so that we are able then to move with the interventions that we have crafted for ourselves and that are African-centric and that respond to our needs. But the question I pose or leave for us to reflect as we move forward, and my time is up, is that if in Africa we are carrying a disease burden today, we shoulder a disease burden of over 20% of the entire globe disease burden, yet our investment in medical research is anywhere about 2% of the world's research output. How do we bridge the gap, and what conversations do we need to begin having with our policymakers, our keepers of treasury, so that then we see there is sufficient sensitivity to appropriate more resources to research that is African-centric and that is going to help us in generating policies and regulatory guidelines that then would give us the responses and solutions that belong to Kenya. My proposal would be that even as we come together with advocates that influence policy from a distance, a time has come through these kind of frameworks for us to come and say the conversations that we need to be having as we move forward should be expansive enough for us to also say what action plans are we taking home so that we can be able to go and influence without waiting for another round of consultations, because we know the problems. We also have an idea of the solutions. What is remaining is connecting the dots, because what we know to be a gap and the solutions that we will be crafting for ourselves. I wish you very well, and again, forever grateful for having had this chance to help you in plotting or connecting the dots from policy to execution, and I thank you. Thank you, former Minister. Our next speaker is Professor Namatala from Egypt. In addition to his academic qualifications, he's also ventured to the other side in politics as a senator. Thank you. Please address us. Monsieur le ministre, très cher Monsieur le ministre, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les professeurs, Messieurs les experts, premièrement, j'exprime toute ma gratitude et ma reconnaissance d'être invité. C'est un très grand honneur d'être parmi vous, tous ces experts, pour protéger notre planète et notre air. Et je commence par exprimer toutes mes sincères condoléances pour la catastrophe que le Maroc a confrontée avec beaucoup de courage sous le patronage du roi Mohammed VI, Hafazahullah wa Nasarahullah. Et je participe avec tous mes collègues au Sénat d'Égypte de vous dire qu'on était très cœur et âme avec vous pour ce drame. Alors aujourd'hui, je veux vous parler rapidement de la pollution de l'air, air pollution and climate change and cardiovascular and pulmonary disease. Alors, le ciel et le Dieu nous a donné l'atmosphère qui nous entoure. Rapidement, il y a 5 étapes dans l'atmosphère. L'exosphère, le thermosphère, le mésosphère, le stratosphère et le troposphère. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse vraiment, c'est le troposphère. C'est la première couche de l'air qui remonte jusqu'à 10 km et qui nous entoure et qui nous fait vivre. Et cette air, le ciel nous a donné, elle est vraiment ce qu'on respire. Pardon.
Non, ça ne bouge pas, monsieur. Voilà. Alors, le troposphère, c'est le lowest layer of atmosphere qui remonte jusqu'à 10 km en dessous de la Terre. Alors, the air is a mixture of gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide, hydrogen, and others. How this air that we normally have to live is polluted. The sources of pollution are fossil fuel combustion, industry, vehicle exports, like the minister said, brake, tire wear, household solid fuel burning, wildfires and agriculture burns, and resuspended soil and dust, and natural catastrophic like volcanic eruption, like he said exactly the minister. Air pollute, the fossil and fuel combustion is a particular matter of P1, 2.5, and 10. The vehicle are the metals, complex organic molecule, household and volatile organic compounds. I had to say this scientific little bit, but it's very important. Resuspended soil and dust are the gases, ozone, carbon monoxide, nitrogen oxide, sulfur. This is a mix of solid and liquids that polluted our air that normally we had to breathe and to live with. Carbon, complex organic chemicals, sulfates, nitrates, mineral dust, and water suspended in the air. So, what is air pollution? Air pollution is when these absorbed chemicals, metals, and nitrates and organic come to form small particles that are suspended in the air. And the heat evolution and the catastrophic de la réchauffement, it acts with this pollution to increase these bad effects on health. Fine particles matter. Air pollution is the most important environment risk factor. Et j'insiste sur vraiment, I insist on this point that the danger is the fine particle matter, the most important environment risk factor contributing to global cardiovascular mortality and disability. Short-term elevation in PM 2.5 increase the risk of acute cardiovascular events by 1% within few days of exposure to 2.5 micron particles. Long term, it increases by 10%. So as such, ambient small particle 2.5 micron poses a major threat to global health problem. We have many levels. We have average exposure 9, 10 till 30,000 in some areas. So we can see that there is population living with toxic air and not oxygen only. So how can air pollution causes heart attacks? Scientific research proved that chemicals and small particles in the air are the major problem for cardiovascular problem. Exposure to air pollution increases mortality and mortality from cardiac affection. It increases formation and progression of atheroma. This is the layer of cholesterol in the vessels. It triggers heart attack, increased formation of black clots and thrombus, impairs adaptive mechanism, and may increase arrhythmia and palpitation, and impaired natural fibrinolysis that dissolute the thrombus once it's formated inside our heart. Global burden of disease, 7 million deaths annually from air pollution, 7 million. 7 billion exposed all the earth, top 5 risk factor for global mortality, and deaths expected to double by 2050. Global cardiac mortality attributed to air pollution, 3.5 million, 44,000 cardiac deaths, 2,600 cardiovascular deaths annually in New York City alone. What is the cardiovascular disease?
These are the deaths from myocardial infarction. So we have 100,000 heart attacks in England, United Kingdom alone. Annually, ambient urban air pollution, climate change is estimated to result in 3.5 million deaths worldwide. This is the atherosclerosis. This is the inflammation of arteries inside the heart. And this is what discovered by scientific research, that air pollution, fine particles, are one of the causes of increasing occlusion of the arteries, atherosclerosis. Second, thrombus formation and clots. The fine particles inside the arteries and inside the bloodstream, they increase the thrombus formation by diminishing thrombolysis. This is the adaptive way to dissolute thrombus. Impact of air pollution on lung cancer and pulmonary disease. Actually, we are sure that air pollution and small particles are one of the main causes of lung cancer. Most people think that cigarette smoking is the main issue to cause cancer lung. No, it's not the lung smoker, but it is the air pollution on the top more than smoking cigarettes. We have big particles. This can be expected very easily. And we have the small particles that cannot be expected. So this, when you have large particle, by cough, we lose them. But unfortunately, those defenses don't keep with small particles. So my message today is that the government, all the ministers of industry, all the ministers of environment, we have to diminish the fine particles that can cause a lot of damage and not the big particles. And a lot of countries, actually, when the fine particles are at a higher level, we stop 50% of the cars in the cities, alternating with ampere and pair numbers. And these fine particles are directly impacting human health via an important and previously overlooked cancer-causing mechanism in lung cancer. These fine particles get trapped deep in the lung. And once in the lung, these fine particles, 2 and 2.5 microgram, they don't go out again. And this is the main problem. So the available science and research conclude that these fine particles causes lung cancer. It's not an idea. Exposure to air pollution is estimated to contribute to 62,000 lung cancer deaths per year. A new mechanism has been identified through which very small pollutant particle in the air may trigger lung cancer in people who have never smoked at all, with no smoking. And this is here the small cell lung cancer. Fine particle matter pollution is the most important environment risk factor contributing to global cardiovascular mortality disaster, and these particles are the 2.5. So my message today, we have to work to diminish these small particles. Conclusion, addressing air pollution requires collective action. We have to push for electric car, electric mode of public transportation, conserving energy, and embracing sustainable particles in our lives. So, my conclusion is we have to fight these small particles in the countries where there is a long, long time of exposure to these fine particles. Thank you very much. Right. Thank you, Professor. I think just 2 things for the speakers. I guess the first one is just to help with the AV, guys, just remember to press green on the clicker. This will help move your slide forward. And I'm not one to threaten speakers, but I've been given a job to do, so I'm going to come to this side. If you see me peering behind you, know that you're probably out of time. I think just in the interest of trying to get our participants as well. Our next speaker is Dr. Ndembi. I see the program says he's from Ethiopia, but I think maybe we should have written the other 54 member states, because I think that's who he represents. Welcome, Dr. Ndembi. So,
Good morning, all. Ministers, Director Generals, public health experts in the room, the apex of the industry from the private sector, the DFIs, distinguished guests, and our friends from the beautiful continent Africa. You're welcome to this session. Before I start, I would like to express my heartfelt condolences to the government of Morocco and the families that have lost their relatives due to the disaster, the natural disaster. So I'm going to put my presentation, that's going to focus primarily on the health component. We've heard about air pollution. We've heard from the former minister, or how do we have to really come out from these very interesting, important meeting, insightful discussions with clear deliverables and outcomes. Not meetings as usual, but meetings with clear deliverables. Where do we plan to be in the next 2 years or so? Very important. Short-term and long-term deliverables are very important. I think we've all heard from the expert from these really meetings that there's a lot to do. I think I'm going to put that perspective and see how we can work together not to stop or probably prevent some of those disasters and be well prepared moving forward. So let me start by putting my first slide. You're going to look on the left. This is measurement, physical measurements. These are not abstract figures. The scientists, the physicians, they actually take or collect this data on the daily basis to inform the trajectory of global warming. Global warming is there. We're not talking, my grandmother in the village knows that she's been affected by our own impact on the global environment. You can look at the left ones. And the more and more we are progressing, you're seeing that the temperature, the global average temperature is increasing. So on the right hand, we've just experienced disasters in Libya, Daniel storms that have killed thousands of people. So that's an implication of the global warming, in the real sense of global warming. So let me put this slide, published again in the Lancet Microbes, very appealing, again, data, not talking, but data published based on evidences, again, back to the minister, evidence-driven. If you look at the right hand of that slide, the right panel, the thicker, the gray line, it means that it's connected. Or it means there's an association, as the statisticians will tell us, with diseases, or a particular disease can be virus infection, can be bacterial infections, as you can see. So if you look at it, warming, because I've talked of global warming in my previous slide, you've seen that increase average temperature globally, and you can see the thicker line. You have more viruses, okay? More infection due to viruses, due to global warming as a consequence. So we call it consequence or direct association. You can see precipitation. When it happens, you can get bacteria, meningitis, and those are linked to global warming. So that's health connection between the temperature, the environment, air from the professor that mentioned actually increase the pulmonary diseases. Very important because they are in the air. We don't measure them, but it's very important for those that are in the science environment. We talk HEPA filter. If you remove the filter from this room, you can actually sample and see how many bacteria you have there for years that have been probably spreading if they are not maintained. So rising temperatures and increased precipitation promote infectious diseases. Can be virus infections, bacterial infections, as I've said earlier. So definitely we're going to get more and more outbreaks. We're going to get more and more diseases, either bacterial or viral infections, through animals, humans, as part of zoonotic transmission. So this is a very clear numerical, really putting those numbers, the talking, into really numbers here. If you look at this slide, on the right panel, those are the global outbreaks that have led to really tragedy, deaths at the global scale. So if you look at the global deaths, for example, the Spanish flu, I'm not thinking there's anyone from 1918 in this room, but there are few probably, but you can see that killed 50 million people. 50 million people. So the second is HIV. We deal with it,
killed 30 million people. This is a virus, right? That spill over from animals to humans. Again, you can see third one is SARS-CoV-2. We are just out of the SARS-CoV-2 or COVID-19 pandemic. But I can tell you 50% of this room have forgotten what happened during SARS-CoV-2, during the COVID-19 pandemic. We're all contributing to this. We're all going to be sure that we respond to this. So if you look at the pie chart, the chart in the middle, that's the contribution animals or outbreaks or pandemic originated from animals versus humans. As you can see clearly, we share responsibility with animals. Unbelievable. So, increasing global travels, we're going to continue traveling. We're asking for free trade. We're asking for movement. The more we travel, the more we move the viruses from different regions. Urbanization. In my little village, most of the youth have moved out of the village. They're going for greener pasture, so they can actually carry the virus with them. Climate change, we talked about it, changes in land use, increased exploitation of the natural environment. So those are key elements. Now, how do we address it? We don't have to work in silo. We have to work together. How do we have a system that we take care of animals, plants, agriculture, and humans? We call it One Health. If you forget anything from my presentation, remember One Health approach. It's multi-sectorial. We need to have the physicians in the room, those that are veterinarian in the room, the doctors. It's not just an issue for the doctors and researchers. We are all part of this to have that solutions to that global problem. So that is what we call One Health. So from the Africa CDC, where I'm coming from, we developed a framework in 2020 how to respond to this. This is before COVID. We're already cognizant that it's a problem. And this is embedded within the National Public Health Institute across the continent. So I'm going to leave you with this last slide so that you can represent what I've said in a really pictorial way. One, you can see deforestation. That is number one. The second one, intensify agriculture. We need to eat, right? And livestock production, that is also contributing. The first one, deforestation, the monkeys, the chimpanzees live in the forest. The more we actually cut those trees, they have to go somewhere, and they're getting closer to us, and they can carry the virus with them. So illegal and poorly regulated wildfire trade, climate change, we talked about it extensively, but the biggest pandemic we don't talk about is antimicrobial resistance. It's very important that we pay attention to those ones. So again, thank you very much for inviting us. Again, looking forward for the questions. Thank you, Dr. Ndembi. It's always good to hear you speak. Our next speaker is Professor Kayat from France. I was given a profile to read on him. It's quite long, it's extensive, but he's a professor of oncology and former head of medicine and oncology. Thank you. He's not on stage, no. Okay. All right, no problem. When he does come, we'll ask him to come to stage. The next speaker we have is Prof. Nejari, here from Morocco. Please come to the stage and address us. Thank you. Excellences, Monsieur le Ministre, honorable assistance, honorable personnalité, honorable invité, c'est pour moi un grand honneur de prendre la parole dans cette session extrêmement importante et qui traite d'un sujet, un sujet d'actualité. Aujourd'hui, la question de la qualité de l'air, la question du réchauffement climatique n'est plus une question de polémique ou de rapport scientifique ou de rapport dans des congrès. C'est une question que l'on vit aujourd'hui au quotidien. Et nous, ici au Maroc et dans plusieurs pays, en Europe, en Afrique, la question du réchauffement climatique est devenue le quotidien. On a vu les sécheresses, on a vu les grands problèmes de chaleur, on a vu la dégradation de la qualité de l'air. Et n'importe quel citoyen africain maintenant commence à sentir cela dans sa vie quotidienne. Donc c'est une question brûlante, une question importante, une question urgente
urgente et qui ne doit plus faire l'objet vraiment de spéculations scientifiques, mais qu'on doit traiter absolument, absolument en urgence. La question de la qualité de l'air et le réchauffement climatique, c'est une question certainement complexe, mais on sait que la dégradation de la qualité de l'air a pour conséquence le réchauffement climatique, on le sait, avec des effets qui sont à long terme et des actions aussi qui donnent des résultats à long terme, mais le réchauffement climatique aussi a un effet, comme on le sait, sur la qualité de l'air. Donc c'est une interaction importante, permanente, et qui pose à notre planète, à notre continent en particulier, des enjeux extrêmement, extrêmement importants. Pour revenir à la question de la santé, et ça a été déjà traité par les collègues avant moi, bien sûr que l'impact de la santé, de la qualité de l'air et du réchauffement climatique, c'est un impact maintenant démontré scientifiquement depuis très longtemps, et de plus en plus, on voit des effets qui sont nouveaux. Tout à l'heure, mon collègue de l'Égypte a parlé des effets sur la santé cardiovasculaire, les cancers, la santé cardio-respiratoire, la santé mentale. Donc les effets sont là et sont mesurés. Et on a des chiffres importants sur le plan de l'incidence, de la prévalence. On a des chiffres aussi sur les conséquences en termes d'impact économique. On sait que, par exemple, la qualité de l'air aujourd'hui coûte à certains pays, dont le Maroc, près de 1% du PIB. On sait que l'environnement et sa dégradation coûtent entre 3 à 5% des PIB des pays. Et on sait que dans notre continent africain, cela se traduit par des coûts extrêmement importants. Alors, pour avoir un peu plus de focus sur l'impact pour la santé, je voudrais souligner que l'impact, il est à la fois direct, car il y a des effets physiques directs sur la santé. On sait que, par exemple, que l'industrie, que les transports, que la mobilité donc polluante provoquent des problèmes directement sur la santé et qui ont été déjà évoqués par les collègues. Mais on sait aussi qu'il y a des effets indirects très, très importants. L'appauvrissement de la population, la sécheresse, le manque de productivité, l'urbanisation excessive. Et donc tout ça entraîne des effets qui sont très, très importants. Mais je pense que au-delà des effets que l'on sait tous maintenant et qui ne sont plus à démontrer et qui ne font plus vraiment l'objet de polémiques, il est très important de voir ce qu'on peut faire, surtout, et je pense que c'est l'objet de cette conférence. Et Monsieur le ministre, tout à l'heure, il s'est senti même un tout petit peu coupable. Pas du tout, Monsieur le ministre, par rapport donc aux actions que l'on peut faire. D'abord, je voudrais souligner un fait que l'on connaît tous, c'est que le coût de l'inaction dans ce cas est beaucoup plus cher, beaucoup plus important que le coût de l'action. Ça, c'est quelque chose de très important. Deuxièmement, on a encore malheureusement des freins à l'action. Des freins liés au comportement individuel, des freins liés au comportement des entreprises, des freins liés au fait de vouloir simplement développer l'investissement, des freins liés au manque de la prise en compte dans l'environnement, dans les analyses économiques. Donc il y a encore beaucoup de freins et des freins aussi liés au fait que lorsqu'on agit aujourd'hui, l'impact ne se verra que dans 10-20 ans. Et bien sûr, dans le temps politique, ce n'est pas toujours évident qu'un politique décide des actions importantes parce que l'effet ne va se voir que 20 ou 30 ans après. Donc il y a des freins quand même à l'action. Ceci étant, moi je pense qu'il est de notre responsabilité à tous, et notamment dans notre continent africain, de travailler ensemble pour agir correctement. Et ça a été déjà évoqué, la question de One Health, une seule santé, l'interaction. Et le plus important est de travailler ensemble la santé avec les autres secteurs, car on ne peut pas résoudre les problématiques de la santé simplement en construisant des hôpitaux, mais la solution se trouve ailleurs aussi, en développant la prévention et en étant proactif, et donc agir sur les déterminants de la santé, les déterminants de l'environnement, les déterminants sociaux, et c'est très important d'avoir cela. Quelques recommandations très rapidement, parce que je vois que le chronomètre passe très très vite. Je dirais, Monsieur le ministre, chère honorable personnalité invitée, je verrai 2 ou 3 recommandations. Premièrement, concernant la recherche, c'est développer une recherche utile, importante, à fort impact direct. Probablement, au niveau de notre continent, il y aurait une réflexion sur la création d'un mécanisme pour inciter à une recherche productive, à une recherche qui a de l'impact direct, à une recherche qui donne des résultats. Donc ça, c'est quelque chose de très, très important. Pas une recherche qui ne sert pas nos populations, c'est très important. Et aussi renforcer les mécanismes de convergence des politiques, parce qu'on ne peut pas traiter ces questions-là sans que les gens de la santé, de l'industrie, de l'agriculture, de l'environnement, de l'intérieur et autres ne travaillent pas ensemble. Et moi, je pense qu'il est très, très important
qu'il y ait une véritable convergence des politiques et d'échanger les best practices, les bonnes pratiques entre nos pays pour développer ces convergences des politiques. Et ce congrès aujourd'hui auquel on assiste et qui est magnifique, c'est un congrès qui nous donne l'exemple parce qu'aujourd'hui, comme on le sait, il y a des participants en fait de tous les secteurs et je pense que la clé vient de cela. Merci encore à tous. Right. Thank you, Professor. In addition to enlightening us, you managed to demonstrate to us that we can keep to the time limit. I'd encourage the rest of the speakers to try as much as possible. Next up, we have Dr. Miguel Coletta from Switzerland. Please come and address us. Thank you. Let me see if I can move this. Okay. First, before I start, I just want to express my heartfelt condolences to the people of Morocco for the tragic losses the last few weeks, but also my sincere admiration for the resilience and the support that was put together for all those that have been suffering these last few weeks. So, I work for Philip Morris International, and I believe that you will all know Philip Morris as a cigarette company. But what you may not know is that in 2016, we've announced a radical new vision, a vision of a smoke-free future where we would no longer be selling cigarettes. Now, I'm in a panel on health and environment, and I listened carefully to what the minister said up front about the challenges of industry and environment today, where you have to conciliate, on the one hand, economic development, but on the other hand, the challenges of climate change, the challenges of the impact on people's health. And so I will try, I probably have too much ambitious for this 5 minutes, but I will try to talk a little bit about what is the role of business when we think about health and when we think about environment. When we think about climate change, biodiversity loss, public health challenges, water scarcity. And we start to realize that we are all living in an ecosystem, and I emphasize the word system. And the role of businesses in the system is really important. And let's face it, businesses have been part of the problem. So the role of businesses has to become part of the solution. This was surely the premise of the Sustainable Development Goals. Businesses have to develop new value creation models. Models where businesses are creating value for all stakeholders, not just for shareholders. And in order to tackle climate change, in order to tackle all the SDGs, it's not about businesses following the law. Well, that's what they're expected to do. That's what any serious business has to do. But it's also not about charity. It's not about, okay, here's some money and go and try to meet the SDGs. No, it's not about that. It's about how businesses can come up with business solutions to tackle the problems of today. Solutions that help business to sustain in the long run, to be profitable, to be successful, but at the same time are creating value for society. So I have very limited time, so I will try to just give a very quick overview of how we're integrating sustainability into everything that we do at Philip Morris International. This is the starting point. This is a snapshot of PMI Sustainability Materiality Assessment. We follow the double materiality principles that are required today by law in the European Union for businesses to report on what are their impacts on society, but also what are their risks and opportunities for their ability to create value for the future. And you see there the spread of Philip Morris.
obviously, product health impacts, it's our biggest impact on society. The harm, the health harm caused by our product is by far the biggest impact we have on society. But it's a system. We also have impacts on climate change, on water, on biodiversity. So we need to look at the whole range of impacts, the whole range of risks and opportunities to create a new value creation model. Before I get into that, the strategy and how we've been doing, let me just be very clear. Smoking is harmful, cigarettes are harmful. The only way to avoid the harms is to stop smoking and never to start. The reality today is that there is 1 billion smokers in the world, and despite all the successes in public health, there will still be 1 billion smokers in the world for the foreseeable future. So our premise is that continuing the efforts on cessation, continuing the efforts on prevention, and providing a less harmful alternative to those continuing smokers is the way to go. This is what has been enabled by science today, which allowed to eliminate combustion from our products, thus addressing, for example, the problem of particles that the distinguished colleague already mentioned, and significantly reduce the exposure of smokers to harmful constituents. So science enabled the transformation, but you need to have a real integration, because we cannot deal with the health impact on smokers at the expense of climate change, at the expense of human rights. And what you see depicted here is the summary of our strategy today. Our corporate strategy, our sustainability strategy. The product at the center, purposely phasing out cigarettes, but not ignoring post-consumer waste. For example, one massive impact that we have on environment, not ignoring all the other elements that you see depicted there that are the material topics that I showed in the first slide. So for each of this, we define clear, ambitious goals. I'll just read one. 50% of our net revenues coming from smoke-free products by 2025. We did the same for all the material areas. We define impact-driven strategies. We define a goal. And we define a set of KPIs to measure progress towards those goals. And you see, for example, I mentioned we are known as a cigarette company, but already in 2022, 32% of our revenues are coming from smoke-free products. And you see all the other progress that we have been making on that front. I'm mindful this is a South-South summit as well. We purchase most of our tobacco in the South, in the global South, including in Africa. And so our business transformation comes with changes in our operations, in our supply chain, changes with electronics, but also reduction in demand on tobacco. But these are also opportunities because, for example, the changes in tobacco growing mean that we have an opportunity to diversify, to help farmers in our supply chain to diversify their production. We are sourcing tobacco from over 200,000 farmers in the global South. And through an integrated approach to the sourcing of this tobacco, we are bringing change. We are providing access to water. We are bringing technology to farmers. We are bringing alternative crops, and we're promoting reforestation. What you see there are pictures from Mozambique, from a program that is covering the whole supply chain in Mozambique, where this is coming to fruition. Recap, clear vision, a strategy, KPIs to measure progress, transparency, very important. I know that many companies make very lofty commitments, but it's many times hard to follow. How are you progressing? We develop a set of 19 KPIs to measure progress towards our goals. Those KPIs are owned by each member of the senior management team, and they're linked to the compensation of our senior management team. Meaning, if we're not making progress in tackling climate change, if we're not making progress in replacing cigarettes with less harmful alternatives,
If we're not making progress, senior management is getting less compensation. If we're making progress, senior management is getting more compensation. This is what's driving an integrated approach in the strategy. And on the ground, I end with how I started. I understand we cannot change the past, but what I wanted to convey is that we are changing the present, and we welcome collaboration so that we can continue to shape the future. Thank you. Right. Thank you, Dr. Kaleta. I guess before I introduce my next speaker, I'm not sure if any of you watch rugby, but I guess before I introduce him, Dr. Kumarumaru is from Japan. Last night, the Japanese won a very important game in the World Cup. Didn't expect them to win, so firstly, congratulations, and please address us. Thank you. Thank you. Ladies and gentlemen, and all the distinguished ministers, I've never seen many ministers like this before for the conference, because I usually present the medical, congress or something like that. So I express my deepest condolences that you have experienced recently. As you may know, in Japan, we do have lots of small earthquakes as well, but the disastrous one was one in Kobe, 1995, and in Sendai, 2011, and we lost thousands of lives at that time. So I can imagine how you feel. So let me start with my presentation that related to the air pollution. I'm working as a cardiologist right now, and smoking is the biggest issue to prevent cardiac disease. As you can see, many other countries, smoking is the biggest cause of death. It's been like this, and it's going to be like this for a long time, I guess. So we have to do something about smoking habit to prevent many cardiac or any other disease. And if you try to see the economical aspect of the effect of influence of the smoking, it does have a positive impact with the tax income, even in Japan, which is 2.8 trillion yen per year. But on the other hand, the negative impact is much higher. Like, as I said, you have to treat the sickness caused by smoking, and also passive smoker sickness as well with medicine, and also some other thing is like cleaning expense and fire department expense, summing up 4.0 trillion yen. So it is as much as almost twice of the expense we have to spend. And talking about the smoking rate, Japan was a kind of a retarded country in the past. So until 2000, the smoking rate, specifically for the men, was very high, as like 40% or 50%, but we are catching up to the developed countries these days. And on average of 18%, it's close to the many other countries these days. And other cardiologists have been working on the smoking cessation program, which started about 10 years ago, almost 20 years ago, that we can treat the smokers with medical insurance. And I did this until 10 years ago in the center of Tokyo. And this program is consisted by 5 visits by the smokers to doctors, and it lasts 3 months. And as you can see, each time the dropping out is by that percentage, but those who continue to 5th time, it's almost 50%. It's a 50% success of smoking cessation. And in my clinic, I tried so hard, spending so much time. It was almost 60%. But
if you see in 1 year, those who stopped smoking started again smoking like this. It's almost half of the, smoking stoppers. So I was so disappointed about this, and I didn't know what to do. But later on, very interesting product was launched by 3 major tobacco companies in Japan. As you may know, IQOS from Philip Morris, Glow from British American Tobacco, and Plume Tech by Japan Tobacco Company. And it started out 2014 or 16. And because of this, there has been very interesting phenomenon. As you can see here, if you see the red line, this is sales of the cigarettes. Black line is a summation of the total sales of cigarettes and heated tobacco product. And as you can see, along with the launch of the heated tobacco product, the sales of cigarettes is coming down. And it was actually 30% down in 4 years. And the most latest survey, maybe in the big cities like Tokyo or Osaka, it's almost like 50% down for the cigarette use. And this is, the age-related trend. And for men, it's almost like close to the 1/3 of the smokers are using heated tobacco product. And for the women, it's 1/4, but which is quite good. And I think this is very interesting, and for many physicians, good trend, but because many people are getting smokeless. And this will be my last slide, and I will explain to you. This is a place called Shirakawa-go, meaning White River Village. It's in the countryside, in small village, far away from Tokyo, but close to Kyoto area. And this place is acknowledged as a World Heritage Site almost 30 years ago. As you can see, this is a wooden house, a quite big house, touched by the straws. So it's quite vulnerable and flammable. So in these places, you're not supposed to smoke at all, but you can use heated tobacco device here. And it's interesting, not only for the smokers' health, heated tobacco is contributing somehow for the World Heritage Site as well. And thank you for your attention. Right. Thank you, Doctor. Moving on to our next speaker is Mr. Zahir, here from Morocco. Thank you. Monsieur le ministre, honorable assistance, permettez-moi d'abord de remercier l'équipe de l'organisation de cet grandiose événement et de cet événement qui est très important au nom de Dr Kandili et son équipe. Alors, vous savez mieux que moi que la pollution de l'air, il donne des maladies. Et bien sûr, pour les maladies, on a besoin des dispositifs médicaux pour les diagnostiquer et les traiter. Aujourd'hui, je vais parler sur un sujet très important, c'est l'industrie des dispositifs médicaux ou l'industrie médicale. Le Maroc a connu dans les 20 dernières années une évolution et a pris un pas géant dans l'industrie pharmaceutique, qui a été renforcée par la réalisation d'une usine de fabrication de vaccins et de biotechnologie. Mais la question qui se pose, en est-il des dispositifs médicaux? Vous savez que les dispositifs médicaux aussi, c'est un segment très important en médecine. Alors, aujourd'hui, il y a plus de 80 000 références et articles dans les dispositifs médicaux qui peuvent y aller d'un simple dispositif médical qui est un pansement ou une seringue jusqu'à une machine très complexe, par exemple le scanner, IRM, etc., en passant par des petites machines comme par exemple le glucomètre,
comme l'appareil de mesure de la pression artérielle, respirateur, etc. La situation aujourd'hui au Maroc et en Afrique, on n'a pas beaucoup de producteurs et de fabricants des dispositifs médicaux. On a quelques fabricants, surtout pour la classe 1, parce que les dispositifs médicaux se classent en plusieurs classes. Il y a classe 1, 2, 3, 4. Classe 1, ça veut dire très basique, et surtout textile stérile. Mais qu'est-ce qu'on est d'autres? Des petites machines, d'autres, il y a 80 000 quand même. Mais quel est le problème? Alors, le problème, bien sûr, maintenant, je vais tout d'abord, avant de parler sur le problème, j'aimerais bien donner une petite définition d'un dispositif médical. Un dispositif médical, c'est un instrument ou un appareil ou un équipement ou un logiciel ou une matière ou un article autre qui peut être utilisé seul en assemblage pour diagnostiquer ou traiter une maladie. Alors, maintenant, ça c'est très important parce que sans DM ou dispositif médical, on ne peut pas faire le diagnostic de maladie. Et si on ne fait pas le diagnostic, on ne peut pas donner le traitement. Alors, comment on peut faire aujourd'hui pour développer ce domaine qui est très important en matière de dispositif médical? Si vous pouvez le passer. Voilà. Alors, la raison, parce que vraiment c'est un domaine qui est très complexe, englobant d'abord la conception pour donner un prototype, et puis il faut le tester et le valider pour passer à une production de masse, sans oublier la réglementation qui est très importante, la certification, les certifications COP pour exporter, etc. Alors tout ça rend ce domaine très difficile. Sans oublier, bien sûr, que c'est l'un des domaines les plus dynamiques. Ça veut dire, aujourd'hui, on a un DM, mais après 3 ans, on aura un autre DM avec plus de fonctionnalités. Ça veut dire que le budget qu'on a loué pour ce DM, après 3 ans, 4 ans, n'est plus valable. C'est pourquoi c'est un domaine qui est très, très, très dynamique. Lorsqu'on parle c'est un domaine très dynamique, ça veut dire qu'on a besoin beaucoup d'honneurs d'ordre, beaucoup de métiers, beaucoup de technologies. Parfois, pour un simple DM, on a besoin de l'association de 50 jobs. On a besoin de mécaniciens, on a besoin d'électroniciens, on a besoin d'hydrauliques, on a besoin, etc. pour faire un seul DM. Ça veut dire qu'on a besoin des experts qui sont composés des ingénieurs, des scientifiques et des professionnels de la santé. Sans oublier que les infrastructures des DM sont totalement différentes de l'industrie pharmaceutique. Pourquoi? Parce que pour faire un DM, puisqu'on a le volume, vous savez que l'industrie pharmaceutique, c'est des petites molécules, c'est des comprimés. Parfois, un petit espace d'une salle blanche, il est suffisant. Mais ici, on a de volume. On a besoin des espaces très grands de salle blanche. Vous savez que la salle blanche, elle a besoin de beaucoup d'argent. Ce n'est pas seulement limité à ça. Parce qu'après la fabrication, on a besoin de la stérilisation. Et généralement, il y a 2 types de stérilisation. Il y a la stérilisation, ce qu'on appelle par l'oxyde d'éthylène. Et après la stérilisation par l'oxyde d'éthylène, qu'est-ce qu'on aura besoin? Un contrôle microbiologique pour savoir est-ce que la stérilisation est bien faite. En plus, on doit contrôler est-ce qu'il y a des résidus de l'oxyde d'éthylène parce qu'il est toxique. Pour ne pas compliquer le traitement, on veut traiter, on va tomber dans une complication. Deuxième chose, il y a plus de 30% des DM, surtout classe 3, qui ont besoin d'une stérilisation par les rayons gamma. Aujourd'hui, aucun pays en Afrique ne dispose d'une stérilisation par les rayons gamma. C'est très important. On ne peut pas se développer si on n'a pas un stérilisateur de rayons gamma. C'est un problème. Même dans le food et l'agroalimentaire, on a besoin de la stérilisation de rayons gamma. C'est un projet qui est très important. Donc aujourd'hui, ce qui fait complexe et ce qui complique l'industrie des DM, toutes ces étapes qui rendent vraiment très difficile. Mais est-ce qu'il y a d'autres solutions pour avoir une marque nationale africaine? Bien sûr, oui. Vous savez qu'il y a beaucoup aujourd'hui de sociétés dans le monde qui se traitent, qui font l'OEM. L'OEM, ça veut dire Origin Equipment Manufacturing. Ils se traitent la fabrication, mais sous leur marque. Parce que ce qui est très important aujourd'hui, c'est le branding. C'est le branding de la marque. Lorsque vous brandez votre marque, à ce moment-là, on peut parler
on peut parler de temps d'intégration après. Mais ce qui est important, il faut que ma marque circule, il faut que ma marque existe pour que je puisse avoir développé. Donc on peut par exemple faire l'assemblage. L'assemblage n'est pas facile et aussi le conditionnement. Il faut savoir qu'il y a des sociétés dans le monde qui sont spécialisées dans la fabrication. Ils ne font ni commercial ni marketing. Il y a d'autres qui viennent faire un contrat pour acheter ces pièces et faire leurs produits sur leur marque. Parce que ce qui est important, c'est le marketing et le commercial. Bien sûr, on doit investir dans la marque. La marque est très importante. Alors, aujourd'hui, je vais parler sur la position du Maroc et aussi de l'Afrique en matière de DM. Qu'est-ce qu'on aura besoin? Alors, puisque le ministre de l'Industrie est avec nous, donc on doit amplifier les zones industrielles intégrées pour le médical, ça veut dire pharmaceutique et médical. Malheureusement, on voit parfois il y a des zones où il y a des sociétés de DM, il y a des moulins, il y a etc. etc. Donc, ce sont des systèmes intégrés. Deuxième chose, application de la préférence nationale. Parce que moi, je ne peux pas évoluer dans la fabrication si je n'ai pas un marché. Il faut que les États africains aident leurs fabricants en matière de DM pour qu'ils investissent dans le développement. Deuxième chose, accompagnement par une commission interministérielle qui englobe des écoles, des universités d'ingénieurs, des universités scientifiques et de médecine. Alors, il faut créer un pas de communication entre les entreprises et les universités qui font R&D. Parce que qui va acheter les produits de R&D? Ce sont les entreprises. Si je fais le R&D, je le fais par marketing, qui va l'acheter? Je ne vais pas me développer. Donc, il faut avoir un pont de communication. Et aussi, la promotion de la marque marocaine et africaine. Par exemple, il y a les deux grands salons dans le monde. Il y a Medica Düsseldorf et Arapelt. Alors, il faut investir dans ce domaine. Il faut investir et investir. Nous devons prendre le risque pour lutter contre le risque sanitaire. Et je vous remercie. Right, thank you for that very passionate address. Our next speaker is Dr. Ibrahim C. He will be joining us via Zoom. So if I could just ask the technical team to beam it up. So Doctor, welcome to the conference. I guess, unfortunately, like my other speakers, after 5 minutes, unfortunately, I can't harass you because you're virtual, but I'll see what I can do. Thank you. Bonjour tout le monde. Je commencerai d'abord par remercier les organisateurs et aussi présenter mes condoléances au peuple marocain pour tous les événements qui sont passés. Donc, je vais juste partager quelques expériences de recherche qu'on a eues au Sénégal par rapport à la pollution de l'air, les vagues de chaleur, et aussi voir quel est, en termes de perspective, les enjeux émergents pour la santé publique au Sénégal. J'ai un petit retour, mais bon, c'est pas que je vais faire avec, comme on n'a pas beaucoup de temps. On sait qu'aujourd'hui, la pollution représente un phénomène mondial, mais qui a une origine multifactorielle, mais avec des impacts divers sur la population. Et au niveau du Sénégal, on a eu quelques expériences dans le domaine du suivi de la qualité de l'air, avec le Centre de gestion de la qualité de l'air, surtout à Dakar, qui fait un suivi régulier d'un certain nombre de concentrations en particulier. Et ce qu'on a constaté globalement, c'est que si on prend l'année, l'air est de mauvaise qualité. Donc l'air n'est normal ou de bonne qualité que pendant la saison des pluies. Et on a constaté aussi qu'il y a un impact sur la santé des populations, parce que quand on a fait une analyse diachronique entre les différentes années, on a vu que les années où la pollution de l'air était élevée, 2013, 2014, 2015, on a eu
un excès de la morbidité, surtout pour la santé respiratoire, bien les maladies respiratoires ou cardiovasculaires au niveau de la Dakar. Et cela pose un véritable problème de santé publique parce qu'on a aussi parallèlement essayé d'évaluer quelle était la proportion de la population qui était exposée au niveau de la région de Dakar. Et on voit que les niveaux d'exposition sont extrêmement énormes parce qu'il y a une source de pollution diverse. Il y a les activités industrielles, les activités commerciales, la gestion des déchets, il y a les poussières, les vents de poussière qui viennent souvent du nord. Et donc tout ça constitue un cumulé de problèmes liés à la pollution de l'air et qui peut avoir un impact sur la santé. Et on a essayé de faire un focus sur la ville de Rufisque en essayant de voir quelles étaient les expositions pour les pathologies respiratoires. Et on voit qu'il y a une inégale exposition des ménages ou des populations au niveau de cette ville-là et que de plus en plus, les pathologies respiratoires sont en train de devenir les premières causes de consultation au niveau des structures de santé. Donc, cela en dit long sur l'exposition au niveau des pollutions. Maintenant, au moment où on doit faire face à la pollution, on doit aussi faire face au réchauffement climatique. Et le Sénégal n'est pas à l'abri des vagues de chaleur. Parce que depuis 2010, on a recensé à travers différentes études qu'il y avait vraiment une occurrence de vagues de chaleur, de séquences de vagues de chaleur, surtout au niveau de la partie nord du Sénégal, mais avec une évolution au niveau de la partie occidentale et même la partie côtière, où pendant le mois d'octobre, septembre, octobre, novembre, on sent ces phénomènes de vagues de chaleur, mais qui se traduisent sous forme de îlots de vagues les îlots de chaleur urbains. Et on a aussi essayé de voir quelles étaient les pathologies qui réagissaient par rapport aux vagues de chaleur au niveau de la partie nord. Et ces pathologies ont été recensées au niveau de tout ce qui est déshydratation, tout ce qui est asthme, tout ce qui est hypertension artérielle. En gros, les maladies chroniques qui réagissent par rapport aux vagues de chaleur. D'où parfois la nécessité de s'interroger et de voir est-ce qu'il n'y a pas des interactions, est-ce qu'il n'y a pas une association entre la pollution de l'air, le vague de chaleur qui accroît les expositions par rapport à un certain nombre de maladies, comme les infections respiratoires ou bien les maladies chroniques, surtout cardiovasculaires. Et je pense que cela a été vraiment mis en alerte par l'Organisation mondiale de la santé, mais qui a eu à faire une projection des maladies chroniques. Et il faut dire que cette projection des maladies chroniques ne peut pas être dissociée de la phénomène de pollution qui est aujourd'hui en train de gagner du terrain, mais aussi les vagues de chaleur, le réchauffement climatique qui devient aussi une réalité. Donc, d'où ces questions-là que moi j'essaie de poser, ou bien de ces enjeux qu'il va falloir adresser par le secteur de la santé. Parce qu'aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est que est-ce que nos systèmes de santé, tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui, de la formation au niveau universitaire, est-ce qu'on est mieux préparé à ces nouveaux problèmes de santé émergents? Est-ce qu'on a une approche multisectorielle, ça veut dire système de santé et déterminants de santé pour adresser ces questions de pollution de l'air, mais qui peuvent être associées au réchauffement climatique. L'autre question qui est fondamentale pour moi, c'est la recherche. Parce qu'il y a un besoin de soutenir aujourd'hui la recherche dans ce domaine-là pour essayer de voir un peu comment générer des évidences scientifiques qui soient capables d'informer efficacement la prise de décision, surtout dans le secteur de la santé. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est vraiment quelques éléments de réflexion que je voudrais partager avec vous. Et je m'excuse de ne pas pouvoir être là parce que j'ai eu un agenda qui m'a rattrapé au dernier moment. Et là même, je suis normalement sur le terrain, mais j'ai tenu quand même à partager vraiment ces quelques éléments de réflexion. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Thank you.
Good morning, everyone. Thank you for giving me the opportunity to be the second facilitator. I'm not Dr. David Swinner. Obviously, he is at this time traveling to Canada to his mother's birthday, number 100. So we decided to switch the sessions. I'm Enrique Terán. I came from Ecuador. I am part of the South-South counterpart. So first of all, I want to express my solidarity and respect to all people in Morocco. Your resilience inspired us. Such a biggest event is a tremendous effort, and I would like to invite you to take the last chance opportunity to bring your business card, to exchange numbers, QRs, whatever you want, because this is a network opportunity to know people and to stress collaboration. That is the most important thing. Probably the 5 minutes the speaker has is not enough to transmit all their knowledge and the opportunities behind their work. So use the coffee breaks and other spaces to take this opportunity. For the second part, I would like to introduce our next speaker coming from the Organization for Security and Cooperation in Europe, the President of the Parliamentary Assembly, Dr. Georgi Tsereteli from Georgia. Please. Thank you very much, dear new facilitator, distinguished participants, Your Excellency, Minister Mazur, always happy to see you and meet you. You're always charging us with a great optimism that we can overcome all the difficulties that we have, and especially it's a good example for Morocco. I'd like to thank all the speakers for very interesting contributions. And of course, I will join also words of solidarity to Moroccan people, first of all, Moroccan government. I also had a chance to interact shortly with your Prime Minister yesterday to convey also our condolences and best wishes from Georgia. And then, of course, this terrible event took lives, very tragic event. And when I got the invitation, I thought, after the earthquake, I thought that event will be postponed. But we see that this excellent organization and reflection of very high commitment of the government to the purpose, to the common cause that we are discussing, is really commendable. So thank you very much. And I'd like to thank this very able team on the ground. I guess you all experienced that during your stay here in Morocco. So again, I'd like to thank all the speakers. So during those 2 days, we had great speeches, although 5 minutes is not enough. And Minister knows it well from our last sessions last year. But it's really very important to discuss this matter of utmost importance, global warming and its profound impact on air quality and overall health. So in fact, back again to Morocco, Morocco has proven that and proved that it's a great place for exchange of ideas, for networking, for coming together to increase, let's say, a level of our commitment to tackle these global challenges like environmental challenges, like harm reduction in Africa and beyond, and food security and other environmental problems that we discussed during those days. So, as we heard and as we know well, on our planet, temperature continues to rise due to accumulation of greenhouse gases in atmosphere, and of course consequences are far-reaching, and the effect on our air quality are significant. I will not go into details
and you know all the reasons why is global warming happening, what are the main causes, which pollutants are, let's say, very important in this, let's say, event. But I'd like to say that, of course, all these things, it would be emissions, or dioxide, carbon dioxide, or ozone levels, or because of high temperatures and wildfires, which we experienced especially in Europe, in European region, and are representatives of different countries, of course they are tremendously negatively impacting air quality and consequently, of course, our healthcare and the health and well-being of the people and of the nations. I'd like to just remind some statistics. There have been different figures already stated by participants, but per World Health Organization report, approximately 2.5 million, 2.5 individuals across the globe find themselves exposed to detrimental household air pollution. And this exposure was accountable for an estimated 3 and 2 million fatalities, which included more than 200, up to 250 deaths of children under the age of 5. And when considering this cumulative impact of both ambient and household air pollution, it becomes evident that they are linked to an annual toll of up to 7 million. That was stated also, this figure here, premature deaths. So these deaths are attributed to various non-communicable diseases such as stroke, ischemic heart disease, chronic obstructive disease, and including lung cancer. So we know that many professionals are in this hall. Rising temperatures also affect the spread of infectious diseases, and moreover, changing climate disrupts weather patterns, leading to more frequent and severe weather events such as hurricanes and heat waves. Climate change is also rendering my own country, Georgia, it is more susceptible to a range of adverse consequences, including heightened exposure to heavy precipitation, landslides, earthquakes, and floods. And in recent times, the frequency of natural disasters has surged to nearly threefold, often resulting in catastrophic outcomes, including loss of life and substantial economic damage. Only just last month, a glacier lake outburst flood tragically claimed the lives of 33 individuals at the mountainous resort of Chovy in Georgia. I'd like also to stress the one issue it was discussed here, and I think it's a right thing to discuss it. It's a little bit underestimated in this discourse. It's my opinion, a humble opinion, that about the tobacco smoke. I think this is also an important contributor to air pollution and, of course, on our health. It's scientifically proven. And I think that besides of conventional, let's say, tobacco cessation or other stuff in the policies and the governments, we should address also harm reduction policies, as far as it's very adequate to talk about that, because there's all the conferences about harm reduction in different fields. So this issue should be addressed much more, let's say, accurately and more actively. And yeah, I know that you said that 5 minutes is not enough, so you encouraged me to speak a little bit more. But of course, we are not talking about the figures and negativities to scare each other. We are talking about this to increase our motivation to do more. That's, of course, obligation to all of us, for the sake of future, for the sake of new generation. And I think we all know the package of different policies which should be implemented and should be in place, starting from, let's say, less emissions, better infrastructure, cleaner energy, good policies, coherence of governmental policies, international cooperation. So we know that, but we have to do more, because the situation is quite alarming. And very last point, what I'd like to, I have to shorten, of course, my remarks, but I'd like to say that
Of course, it's not only an environmental issue that we're discussing, air pollution, air quality and health consequences. It's a public health, it's a social justice, and it's a well-being of our future generations. And when we are talking about future generations, I'd like to end with a quote of US President Barack Obama. It's a well-known quote. So he said, "We are the first generation to feel the impact of climate change and the last to be able to do anything about it." So my call will be also to myself, to others, that we must do and we have to do. It's our obligation. All the best to you. Thank you. Thank you. Our next speaker will be Dr. Youssoufa Nidale from Senegal, please. Next slide. Bonjour, Monsieur le ministre, Son Excellence, honorables invités, Messieurs les ambassadeurs, permettez-moi d'abord de présenter nos condoléances au peuple marocain, mais également de remercier l'équipe qui a préparé cette conférence, à la tête d'Iman et toute son équipe. Permettez-moi de saluer l'équipe du la participation du Sénégal et de rendre hommage à mes professeurs qui sont ici présents, notamment professeur Sall, donc professeur Maguey et professeur Issa Diallo. Donc cela étant dit, je vais présenter les nouveaux enjeux pour les systèmes de santé dans le sujet qui nous concerne. Cela vient en complément à ce qui a été présenté par mon ami le docteur Sy, qui a beaucoup insisté sur le Sénégal. Nous allons beaucoup insister sur les systèmes de santé dans nos pays, dans les pays au sud du Sahara, mais également dans les pays qui sont en voie de développement. Voilà, le contexte, nous le connaissons tous, je pense que je ne vais pas trop m'appesantir. Le droit à la santé, c'est un droit établi, respecté par toutes les constitutions d'une manière générale, mais le droit à un environnement sain également est un acquis universel. Donc ça a été exprimé à travers les ODD, à travers beaucoup de conventions signées par les États, mais au Sénégal également, le plan Sénégal émergent, en deçà de la Constitution, l'a bien en tout cas marqué. Le contexte par rapport au changement climatique, au réchauffement de la Terre et les risques de décès liés à cela sont également bien établis. Mais à la conférence d'Astana, on a rappelé que si nous n'agissons pas, les décès prématurés vont augmenter. Et ça, c'est extrêmement important parce que le changement climatique, c'est également un déterminant de la santé. L'ensemble des ODD concourent en tout cas à avoir un impact sur la santé, mais également l'ensemble des ODD sont influencés plus ou moins par les changements climatiques. C'est important. Je ne m'appesantirai pas sur les concepts que nous connaissons. La santé environnementale a été définie par l'OMS, mais il y a beaucoup de définitions, il y a une variation de définitions. Mais nous insistons sur des aspects particuliers, notamment l'action de l'homme. L'action de l'homme est extrêmement importante donc sur les écosystèmes et l'influence par rapport aux impacts sur la santé. Mais il n'y a pas que la santé, mais là nous parlons de santé. Mais aussi le fait que les connaissances à ce jour sont déterminées nous permettent également dans ces concepts de relativiser, mais également de se projeter. Les principales sources de pollution. Le professeur a beaucoup parlé des polluants, c'est extrêmement important. Donc, je n'ai pas mis la cigarette parce que c'est tellement évident pour nous tous. Mais toutes ces photos sont issues du Sénégal, mais c'est un peu partout dans nos pays africains. Vous voyez l'encens, donc, qui est une pratique peut-être qui n'est pas faite partout. Mais également, il faut noter qu'aujourd'hui, les déterminants sont extrêmement importants en termes de métaux lourds. De plus en plus, dans nos régions, les métaux lourds montent en puissance. L'émission de la dioxine également est extrêmement importante, de plus en plus dans nos pays. Et ça crée d'autres types de problèmes, des problèmes neurologiques. Donc aujourd'hui, en termes d'effets sur la santé humaine, les chiffres sont partageables. Nous avons choisi quelques éléments à travers le monde, à travers l'Europe avec l'OCDE, mais à travers l'Afrique également, et un peu les impacts. Et nous nous rendons compte également aujourd'hui que ces impacts sont extrêmement importants et que le risque de décès surajouté est très fort dans nos pays et à travers le monde. Mais l'allergie aussi également notée ici comme un point important parce que d'ici 2050, on pourrait avoir un impact assez important sur l'allergie. Je m'arrêterai beaucoup plus sur les enjeux sur les systèmes de santé. Donc, Monsieur le ministre, aujourd'hui, il y a une réflexion extrêmement importante qui est en train d'être faite, mais qui va être renforcée dans tous les pays. Il s'agit aujourd'hui de voir, tout ce que je dis ici n'est pas nouveau, mais quels sont les enjeux nouveaux
Qu'est-ce que nous devons faire de nouveau ou bien de mieux dans les systèmes de santé pour contribuer? Parce que c'est un aspect multifactoriel et c'est des déterminants de tout niveau, de tout type qu'il faut considérer. Les soins de santé primaires, ils doivent être renforcés. Nous devons penser à la couverture sanitaire universelle parce que nous nous sommes engagés, les pays, dans la couverture sanitaire universelle. Donc la question des déterminants de la santé à tous les niveaux, mais en lien avec le changement climatique, en lien avec tous les risques. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Est-ce que nous avons les moyens d'avoir autant de ressources pour les maladies chroniques? Je pense que non. Nous devons anticiper, nous devons communiquer, nous devons faire la promotion, pas seulement de la santé, mais de la santé en rapport avec le changement climatique. Et ça, c'est déterminant. Le relèvement des plateaux techniques, parce qu'effectivement, nous allons prévenir, mais il faut traiter quand il y a des malades. La recherche opérationnelle, les collègues en ont parlé, je ne reviens pas dessus. Les systèmes d'information intégrés. Nous avons des systèmes d'information qui sont cloisonnés. Il faut qu'on les intègre. Ce que fait l'ANACIM, ce que fait la météorologie, la santé, nous devons les intégrer. Les réformes inclusives doivent être considérées. La révision des cadres réglementaires et juridiques, vous le savez, les codes, l'appropriation par les communautés, la surveillance intégrée également, autant l'information, le financement. Et quelle est la place des financements verts? C'est important pour la santé et les autres secteurs, le renforcement de la société civile et l'approche multisectorielle, on a parlé de One Health. Dernier slide en conclusion, il faut reconnaître que nous sommes dans un cercle vicieux entre la pollution de l'air, le changement climatique, la qualité de l'air, et tout ça a une incidence sur la santé, et le changement climatique a une incidence également sur tout ce que nous sommes en train de parler, dont l'économie. Et je terminerai par dire que les soins de santé primaires sont la pierre angulaire d'un système de santé durable dans l'optique de la couverture sanitaire universelle. Travaillons sur les déterminants de la santé pour trouver des solutions à notre problème. Je vous remercie de votre attention. Thank you. Our next presentation will be in charge of Dr. Rumadi Ahmed from Indonesia, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, good morning. I am Rumadi Ahmad from the biggest Islamic organization in Indonesia, Nahdlatul Ulama. In 5 minutes, I will share to all of you about the role of Islamic organization, especially Nahdlatul Ulama, in driving harm reduction approach in Indonesia. Nahdlatul Ulama was established in 1926. It is the biggest Islamic organization. More than 56% of Indonesian Muslims identified as a member of Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama engages in various activities including communities dialogue, social and political development, and community education. We have 18 institutions within our organization with different focus, such as da'wah, education, health, economic, environment. As an organization, Nahdlatul Ulama never views a teaching or issue in simplistic black and white manner, but rather through a careful consideration of the context to purpose focusing on the evaluation of benefit and harms. Our commitment to maintaining and balance and comprehensive analysis extend to areas like harm reduction approach. We prioritize conducting thorough evaluation of the pros and cons relying on scientific and empirical evidence. The spirit of our organization above align with the Islamic teaching, which strive to uphold and implement tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. It means that the leader's action to its subject must be based on beneficial principle. Ladies and gentlemen, Nahdlatul Ulama has been utilizing harm reduction approaches to address environment issues. Nahdlatul Ulama embrace environmental preservation and earth stewardship as part of Islamic teaching.
Nahdlatul Ulama engages in environmental harm reduction activities such as leveraging our network to implement waste management, energy saving and renewable energy, and water treatment. We have many activities to address that issue. Ladies and gentlemen, all of these harm reduction efforts are reflection and testament to Nahdlatul Ulama commitment to public's well-being, and this reflects Nahdlatul Ulama role as a religious and social organization. Nahdlatul Ulama is committed to continue its support for harm reduction and addressing environmental issues and health risks. With our vast membership network, we believe in making big waves in driving toward harm reduction approaches into our daily practices in many areas possible. We will continue fostering public awareness on harm reduction and other relevant strategic national issues through such vast network to ensure policy implementation from the grassroots level. We also would like to appreciate the government of Indonesia for their support toward innovative solutions aimed to the improve public well-being. We will continue to hope and support advocacy efforts for fair and just regulatory framework that accommodated harm reduction. Thank you. Thank you. We reach to our last but not the least presentation that will be in charge of Dr. Silvia Casenave from Brazil. She's a toxicologist that will share with us. Thank you. Buenos días, salam alaikum. En nombre del señor ministro, saludo a todos los presentes y agradezco al Reino de Marruecos y a la organización por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí con la oportunidad de estar con ustedes. Bueno, si pueden notar ese mapa de Brasil que está formado por la vegetación y nuestro clima también es muy distinto por todo país. Tenemos áreas muy verdes, áreas más secas y todo eso hace un gran problema para nosotros. Tenemos que resolver un rompecabezas con la vigilancia sanitaria, con la ciencia, con los gobiernos y con las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, todo eso hace parte de mucha información que debemos tener y que debemos compartir para que se pueda resolver la exposición a sustancias químicas. Yo no quiero ser muy básica, pero es muy importante que tratemos de algunos conceptos como toxicología, exposición, evaluación de riesgos y la reducción de daños, que son cosas distintas y necesitamos conocer esos conceptos para que podamos trabajar mejor y saber cómo proteger a la población de toda esa exposición. Bueno, en eso, toxicología es una ciencia que trabaja justamente con la definición de los límites de seguridad, ¿no? Entonces, todos los agentes químicos que están ahí en nuestro ambiente, sean en el aire, en el agua, o en medicamentos, o drogas, todos esos tienen condiciones específicas de seguridad, tienen condiciones de exposición que facilitan o no la formación de daños en el organismo. Entonces, la toxicología es una ciencia que trata justamente de la reducción de daños, porque buscando esa seguridad tenemos entonces la fuerza de saber cómo proceder para que la sustancia a que nuestro organismo esté expuesto no sea dañosa, ¿no? Obviamente que esas condiciones de exposición pasan por todos esos ítems que están ahí. La dosis es la primera cosa, ¿no? Cuanto más grande sea la dosis, más grande será el daño.
las vías de introducción, y eso con la mudanza climática y con las otras exposiciones que tenemos también es muy importante. Hay mucha diferencia en una exposición de una misma sustancia, sea un metal, sea una sustancia volátil, que ella sea introducida por vía oral o por vía respiratoria, por ejemplo. El tiempo y la frecuencia de la exposición también tenemos que tener en cuenta. La susceptibilidad individual, porque tenemos personas que tienen problemas de salud, idosos, chicos, entonces todo eso es distinto de la exposición y tiene que ser llevado en consideración cada una de esas cosas. Las propiedades físico-químicas de las sustancias también. Nosotros entendemos los estudios siempre pensando en la sustancia sola siendo introducida en el organismo. Y con las mudanzas de clima, de temperatura, de humedad, todo eso se va a cambiar también. Entonces tenemos que pensar no solo en la sustancia sola, isolada, como también toda interacción que pueda haber de esa sustancia con todo lo que hay en el ambiente. Entonces, pensando en condiciones de exposición, en todas esas áreas, alimentos, ambiental, el ambiente ocupacional, las drogas, veterinaria, los medicamentos y todas las sustancias que son usadas, todo eso pasa por una necesidad de evaluación de la exposición. Muchas veces tenemos que tener en cuenta que esa evaluación ella, puede ser de características de efecto estocástico o determinístico. ¿Qué diferencia tienen esos conceptos? Que estocástico me da la probabilidad y determinístico me da la concentración. Cuando eso se altera el daño. Entonces, avaliación de riesgos quiere decir que necesito avaliación de toxicidad, que es de la sustancia, avaliación de la exposición y avaliación de riesgos. Y hay diferencia entre ellos. El riesgo se puede cuantificar. Entonces, el riesgo de morir es 100%. El riesgo de morir de cáncer, ¿cuánto es? El riesgo de morir de cáncer de boca, ¿cuánto es? Entonces, todo eso hay que cuantificar para saber cómo es la exposición. Entonces, toxicología y reducción de daños trabaja justamente con eso. Y una política de atención a las personas, que empezó con cuestión de drogas por la dificultad de abstinencia o por el deseo de no interrumpir el uso. Entonces, reducción de daños como concepto no es solo una estrategia, mas es una política que debe ser seguida. Já terminou meu tempo, mas queria apenas mostrar esse último slide que diz que se proíbe demasiado as coisas ou se deixa todas sueltas, el daño y el riesgo son mayores. Entonces, lo que tenemos que hacer es justo regular bien todas las sustancias a que estamos expuestos para que los daños no acontezcan. Entonces, tenemos algunos desafíos que son tener reducción de daños como el objetivo fundamental de la regulación, ¿no? Y una investigación, la ciencia tiene que crecer mucho más en ese sentido. Y ahí un poquito de cambio de cultura, porque estamos acostumbrados mucho a la prohibición de todas las cosas, porque es más fácil, pero eso no permite que la ciencia avance. Entonces, mudando la cultura, también mudamos nuestra relación con las sustancias. Muchas obrigada. Muchas gracias. Thank you. Due to the importance of this panel, we will get the opportunity to get 2 or 3 participation from the audience, 5 minutes as the speakers. So please go ahead. Thank you. Can you hear me? Okay. So I guess our first participant is Mr. Sudi
Ima Gibran. He is the General Director of Food and Quality and Control Center. Welcome to the stage. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Good morning, everyone. I'm basically francophone and I'm going to speak in French. Avant tout propos, je voudrais, au nom de la délégation tchadienne, présenter nos sincères condoléances au peuple marocain suite à ce terrible tremblement de terre survenu récemment dans la région du Marrakech. Allahumma aghfir lahum warhamhum bil jannah. De prime abord, donc, je m'en vais présenter très brièvement le Tchad et ses potentialités. Il s'agit d'un vaste pays avec une superficie d'1 284 km², cinquième pays le plus grand dans le continent africain, pour seulement 16 millions d'habitants. Dont ses principales ressources, c'est d'abord le pétrole et également l'agriculture, l'élevage et des minéraux, dont principalement l'or. En effet, le Tchad regorge 39 millions d'hectares de terres cultivables, dont 5,6 millions d'hectares irrigables. Les principales cultures, nous avons la gomme arabique dont nous sommes deuxième producteur mondial, mais le sésame également. Nous produisons beaucoup de sésame, le sorgho, le mil, le maïs et la spiruline, dont le Tchad est l'un des pays producteurs de spiruline naturelle, spirulina platensis. Alors, le recensement général de l'élevage de 2015 donne un cheptel animal tchadien à 114 millions de têtes. Il comprend donc des bovins, plus de 25 millions, des ovins, des caprins, des camelins, plus de 7 millions, des équins, des asins, des porcins, des volailles, etc. Donc au Tchad, on y trouve également 155 espèces de poissons dans les lacs, fleuves et rivières, et surtout d'importantes ressources en eau de surface et souterraine. Mais malgré toutes ces potentialités, le Tchad est paradoxalement fait partie des 10 pays les plus pauvres au monde, selon l'indice de développement humain. Donc, d'après les études de vulnérabilité récemment conduites, le Tchad est le pays le plus exposé surtout aux effets du changement climatique. Donc, cette vulnérabilité est perceptible à travers surtout les inondations, souvent inattendues, des sécheresses répétitives et d'autres manifestations météorologiques à caractère dégradant et dont la gravité augmente d'année en année. Donc, on note ici la recrudescence exponentielle des maladies hydriques en situation d'inondation, dû donc à ces effets des changements climatiques, et donc tels que le choléra, comme ce fut le cas en 2010, 2011, 2012, 2020 et récemment en 2022. Dont la contamination des nappes phréatiques également par des micro-organismes pathogènes ont été également signalés. La zone sahélo-saharienne, où l'élevage est la principale activité, est caractérisée également par la forte fragilité de son espace, due donc à ces effets de changement climatique, avec des fortes désertifications, ce qui a pour corollaire les conflits intercommunautaires, les conflits agriculteurs-éleveurs, avec souvent des cas de meurtre. Dans le Tchad, le lac Tchad, vous le savez, est menacé d'assèchement également, car 90% de ses ressources en eau ont disparu ces 50 dernières années. On est passé de 25 000 km² à seulement 2 500 km² actuellement. Donc c'était sous l'effet conjugué des hausses de température, des précipitations en baisse, des sécheresses et des prélèvements d'eau pour l'irrigation. Donc les études prévoient également une intensification du climat sec et aride tout le long du XXIe siècle, ce qui signifie la baisse des rendements agricoles et également des pâturages dégradés. Bien. Donc, quelques pistes et solutions face à ces différents problèmes précités. Il y a d'abord, il faut la maîtrise de la gestion de l'eau, une bonne maîtrise des eaux de ruissellement pour ne pas être tributaire des pluies parfois mal réparties dans le temps et dans l'espace, la construction des ouvrages hydro-agricoles, le renforcement de l'équipe d'encadrement, la prévention et gestion des conflits agriculteurs-éleveurs et également l'organisation des OP, des organisations paysannes, la promotion des filières porteuses.
donc la promotion également des petites unités de transformation. Nous avons également quelques programmes et projets qui sont exécutés ou en cours d'exécution pour apporter une réponse à ces difficultés. Le programme d'appui structurant au développement pastoral, donc financé par l'AFD. Nous avons également le programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique, qui est financé par la BAD, et également d'autres projets de renforcement des capacités, programme sécurité alimentaire, nutrition et développement durable, financé par l'Union européenne. Et également, nous avons le projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation du Sahel. Nous avons également le projet d'approvisionnement en eau potable et l'assainissement, donc qui est également financé par la BAD. Je vous remercie. Right, thank you, sir. We have one more respondent, and that is Dr. Giselle Baker from Canada. Thank you. And thank you for letting me speak. And I want to offer my condolences to the people of Morocco, especially Marrakesh, before I start. I think today's discussions are extremely important. When we look at the world around us, non-communicable diseases, there's 41 million deaths every year are being caused by non-communicable diseases, of which about 14 million are actually causing premature mortality, so below the age of 70. And when you look at this, the causes of those diseases are very much lifestyle choices, environmental or pollution and exposure type causes, as well as metabolic. And I think this type of discussion, bringing people together to have the discussions that need to be had, to find the solutions, because generally when we think about what's the solution, we think about what's the way to cure, what's the way to eradicate. But I think this type of discussion about what is the way to reduce the harms, what are the ways to take pragmatic steps to reduce the things that are causing harm if we can't eliminate the harm, are the way we can actually find solutions that can serve the population as a whole and actually have an impact where we can start minimizing, preventing, or reducing death and disease that is preventable by looking at pragmatic solutions on the environment, pragmatic solutions on a population, and looking for solutions that people can achieve, taking small steps in the direction of better instead of perfection. And I think these types of conversations, hearing the people here today, actually gives me a lot of hope that we will be able to make steps and progress in this direction by bringing all the parties to the table to have the discussion. We need government, we need industry, we need healthcare, we need everybody having the discussion if we're really going to have a real impact in this space. And I want to thank everybody here for really bringing this to the table today. Thank you. Thank you for those remarks. I mean, some of those numbers are staggering. 41 million people, that's more than a lot of countries' populations. I guess now I'll ask, just to end the session, I'm going to ask our legal referent, Mrs. Selima Bakuchi, to come to stage. Monsieur le ministre, Excellences, honorable assistance, pour relever le défi de la lutte contre la pollution de l'air et le réchauffement climatique en Afrique, cela nécessite l'adoption d'un cadre légal et des normes qui sont appropriées. Et pour que cela soit effectif, cela nécessite également que cela passe par une coopération régionale et internationale et par une harmonisation du cadre législatif sur le plan national. Alors, sur le plan régional et international, une coopération régionale efficace est nécessaire pour établir des accords régionaux afin d'harmoniser les approches, élaborer les politiques, des réglementations communes et faciliter l'échange de l'expertise entre les différents partenaires.
Sur un plan international, l'établissement d'un partenariat international avec d'autres nations et organisations internationales permettra d'accéder à des financements, à des technologies et à des connaissances qui soutiennent la transition vers une économie plus propre et la lutte contre le réchauffement climatique. Troisième point, toujours sur le plan international, il faudrait intervenir dans le cadre d'accords climatiques internationaux en jouant un rôle actif dans les négociations internationales sur le climat pour promouvoir des accords mondiaux contraignants visant à limiter le réchauffement climatique et à soutenir les efforts de développement durable en Afrique. Sur le plan national, bien sûr, l'harmonisation et le renforcement d'une législation nationale est nécessaire et doit s'inspirer de ces accords internationaux et également des meilleures pratiques et des standards internationaux. Alors, en termes, ce qui peut être effectué en termes de législation nationale, ça va toucher les normes de qualité de l'air, c'est-à-dire établir des normes de qualité strictes pour réduire la pollution atmosphérique. Ces normes devraient couvrir divers polluants atmosphériques tels que des particules fines, les oxydes d'azote et les composés organiques volatiles afin de protéger la santé des populations locales. En termes de transport durable, il faudrait aussi mettre en place des normes pour encourager le développement de transport durable en favorisant l'utilisation des véhicules à faible émission, la promotion de transports en commun et la mise en place d'infrastructures adaptées comme des pistes cyclables. Un autre point important, c'est de promouvoir la transition vers des sources d'énergie renouvelables pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cela peut inclure des incitations fiscales pour les énergies propres et des réglementations pour réduire la dépendance aux combustibles fossiles. Deux autres derniers points, c'est la protection des écosystèmes fragiles, tels que les mangroves et les zones côtières, qui jouent un rôle crucial dans la régulation du climat et la préservation de la biodiversité. Et enfin, une adaptation à un changement climatique en mettant en place des mesures qui pourraient soutenir l'adaptation à ces changements en renforçant la résilience des communes locales aux impacts du climat, tels que les sécheresses et les inondations. Donc, toutes ces mesures-là, ou toutes ces normes, bien entendu, et ce cadre législatif, pour qu'il soit mis en œuvre, il faudrait bien sûr qu'il y ait la volonté de tous les partenaires et une coopération régionale effective. Et je vous remercie. Right, thank you for that. I guess just before we close off our session, I'm going to ask Dr. Sunitha Srinivas from India, whom is the session secretary, just to address us. Thank you. So greetings everyone, greetings to the Minister and greetings to the dignitaries and colleagues. When everything has been said by 12 learned people who have crystallized it for us, and on top of it we have had the respondents as well, it makes the job very easy. So the bottom line of this entire thing is what is happening from the mother continent. It is Africa-driven leadership, and Africa-driven leadership not just for the mother continent, it is for the global south and for the globe. So with that, what are the key things that we are incorporating into our recommendations? So the first thing that we are incorporating into our recommendations is the One Health, because when we are looking at it from one health, one planet, one people, then everything comes together in full force. So One Health becomes central, because Africa and African vision and leadership for action is now not just looking at health as absence of disease, because our biomedical vision took us away into the curative side, and we are now getting back into the preventive, the promotive, curative, rehabilitative. I think the planet also needs the whole thing there. So we are getting into that part. So early warning systems, climate adaptive, diversity, etc. will all start becoming a big part of the recommendations that is going to come out of what our key speakers have spoken about. More important than all of these things is the fact that we say, I am because we are. So this entire thing revolves around 8 key points that are being captured by Dr. Tendai in the recommendations being put forth. So one of the key points is how it is related to continental efforts in protecting the biodiversity. The second key point is about
acknowledging the environment and the role that it plays in the practical, innovative, and affordable solutions. The third one is about the environmental policies. And I think here we could not have been led by any other minister better than the Minister of Trade, because we are not looking at health being put ahead of development. We are also not looking at development at the detriment of health. So it is about bringing the two together. It is health and development of the people and the planet. So, Minister, thank you very much for leading us on that. That was a crucial point. The fourth one is about what are the environmental challenges and what are we going to be doing in those areas, which will all be crystallized from the crystallized information we got today. The fifth is about boosting green industrialization. And the sixth is about climate adaptive infrastructure. The seventh is diversity, because diversification is crucial, and that's what came through from the key speakers. And the last but not the least was about the early warning systems, because if we are going to pay attention and listen to what is happening around us in the planet, then the way we adapt ourselves in a responsive and a responsible manner starts to change. The three other key aspects that we will be incorporating, one is science communication. As scientists, when we communicate with figures, we scare people away because we don't know what to do with it. So we have to have science communication so that every single individual understands their individual and their collective responsibility towards looking after the earth stewardship, as was told by one of the speakers. Second is about community participation. So just the policy and the policy makers can't do everything by themselves, because it has to come from the community participation. We each have an individual, a collective, a professional role to play, and that's something that we're going to push through with this. And I would never say last but not the least, because it takes away the importance. For me, the foundation rests on gender equity. We cannot leave out 50% of the population and expect progress to be happening. So gender equity, and driven by the African leadership, becomes the bottom line. That foundation will hold us steady. Thank you so much, and thank you for the Zen moment of capturing all those key words that came from each one of you. Thank you. Right, thank you very much. So just before we draw the session to a close, and just in terms of a little bit of admin, so now we're going into our lunch break, which goes until 2:30. There will be a special event by the African Chamber for Commerce and Services at 2:30 at the Everest Room. And similarly, there will be a session here in the main session that starts at 2:30. So I guess you've got an option between which one of the two you choose to attend. Thank you for participating this morning. I know after dinner, after dinner last night, it might be a bit difficult to get up, but I guess if I could just ask the participants led by the minister just to gather up for a photo, and then after that, we'll be ready to take lunch. Thank you. S'il vous plaît, il y a la signature du livre du professeur Khayat au stand de signature des livres d'Orion. L'ordonnance est dans l'assiette aux éditions Plomb. S'il vous plaît, la signature du livre de professeur Khayat en ce moment.